Gently adjust your body posture. 이렇게 당신은 몸 자세를 조정하세요. And keep yourself aware during your movement. 그리고 당신의 이제 움직임을 하는 것에 대해서 알아차리고 계세요. Keep your body upright and relaxed. 당신의 몸을 이제 꼿꼿이 세우고 이완하세요. And throw your body weight to the ground. 그리고 당신의 몸의 무게를 바닥으로 던지세요. So we start from changing our concept to this body. 그래서 이 몸에 대한 우리 제 생각을 바꾸면서 시작합니다. Don't think that you are the master of this body, owner of this body. You are just a knower. 당신이 이 몸의 주인이거나 소유자라고 생각하지 마세요. So now this knower is knowing the body breathing. 그리고 이제 이 아는 자는 이제 호흡하는 몸을 알고 있습니다. It is this body breathing, not you. 그것은 이 몸이 호흡하는 것이지 당신이 호흡하는 것이 아닙니다. Feel every breath of you, every inhalation, every exhalation. Let it be free. 당신의 모든 호흡을 느껴보세요. 모든 들숨, 모든 날숨 이것이 자유롭도록 놔두세요. Every breath you take, let it breathe freely. 그리고 매 호흡을 이제 자유롭게 하세요. Let it breathe in the way it likes. 이것이 좋아하는 방식으로 호흡하도록 놔두세요. We need to pay attention to this process because our strong old habit of controlling the breathing. 우리는 이 과정에 주의를 기울여야 합니다. 왜냐하면 우리의 이제 오랜 습관들이 이것을 통제하고 있습니다. 호흡을. Once we are not aware, then we will unconsciously control our breathing. 우리가 이제 의식하고 있지 않게 되면 우리는 무의식적으로 우리의 호흡을 통제하게 됩니다. Make sure you are just a knower to the process of breathing. 그래서 이제 호흡의 과정에 대해서 그저 아는 자가 되도록 확실하게 하세요. And let the body relax during the process. 그리고 몸이 그 과정에서 이완하도록 하세요. And let's surrender breath to the nature. 그리고 호흡을 자연에게 바치세요. It is not under your control now. 이것은 이제 당신 통제 아래 있지 않습니다. Just like the wind in the nature. 마치 이제 자연에 있는 비와 같습니다.
and let your mind gently connect with the breath. 그래서 당신의 마음이 이제 호흡과 이제 자연스럽게 부드럽게 연결되도록 해보세요. Hand over your mind to the breath. 그리고 당신의 마음을 호흡에 걸어 놓으세요. Let the breath flow with the breath, and let the mind flow with the breath. 마음이 호흡과 함께 흐르도록 놔두세요. And when you hand over the mind to the breath, then you don't need to concentrate on the breath. 그래서 당신이 마음을 호흡에 걸어 놓으면 당신은 호흡에 집중할 필요가 없습니다. Just let the breath, breathing process guide your mind, lead your mind. 호흡의 과정이 당신의 마음을 인도하도록 놔두세요. Your mind just follow. 당신의 마음은 그저 따라갑니다. So whenever there is a breathing, there is the mind. 거기에 이제 호흡이 있다면 거기에는 마음이 있습니다. Set up this attitude at the beginning of our meditation. 그래서 이러한 태도를 우리의 명상 시작에 이제 세팅해 놓으세요. Let the breath flow naturally and relax your body in the rhythm of breathing. 그리고 호흡이 자연스럽게 흐르고 몸을 호흡 속에서 이완시키세요. Now let this body settle down itself in the rhythm of breath. 이 몸이 이제 호흡을 각자 위해서 몸을 호흡을 이제 안정화시키도록 하세요. Especially relax the diaphragm. 특별히 이제 환경막을 이완하세요. So now it is the breath guiding your meditation, not you. 그래서 이제 이것은 호흡이 당신의 명상을 이끄는 것이지 당신이 이끄는 것이 아닙니다. And let your mind relax into the breathing. 당신의 마음이 이제 호흡으로 이완에 들어갈 수 있도록 해주세요. Just flow with it. Just go with it. 이것과 함께 흐르고 이것과 함께 가세요.
keep your mind follows, but not trying to control in any way. 제 마음이 흐르다가 두시고 그것이 어떤 방식으로든 통제당하지 않도록 하세요. And then just wait until the body settles down itself. 그저 호흡하시고 몸이 스스로 가라앉는 것을 보시면 됩니다. Keep your awareness so as to make sure you are just a follower rather than the doer of the breathing. 당신 주의력을 유지해서 당신이 호흡에 대해서 그저 따라가는 자이지 하는 자가 아니라는 것을 아셔야 됩니다. Maintain our awareness so as not to interfere the body relaxation. 우리 주의력을 유지해서 이제 몸이 일어나는 것을 방해하지 않도록 하세요. Because once we are unaware, then we will think, we will control, and the body will be tight. 우리가 이 주의력이 없어지면 우리는 우리가 생각하고 통제하려고 합니다. 그렇게 되면 몸이 긴장이 됩니다. Keep your mind awake and be a knower only. 당신의 마음을 깨어있게 만드시고 아는 자로만 계세요. It is so used to be a doer. 이것은 하는 자인 것에 너무 익숙해져 있습니다. So relaxation will only happen when we are aware. 그리고 이완은 우리가 깨어있을 때만이 일어납니다. Let his body breathe
freely and naturally. 우리 몸이 자유롭게 호흡하고 자연스럽게 호흡하도록 놔두세요. And let your mind sit back and know only. 그리고 당신의 마음이 뒤로 앉아서 알고 있도록 하세요. When the body gradually settles down, then we'll feel the sitting posture become stable. 가슴 몸이 중심적으로 가라앉으면 우리의 앉은 자세가 좀 더 안정적으로 되는 것을 느낄 수 있습니다. The body is breathing with ease. 몸은 이제 편안함과 함께 호흡하고 있습니다. And your mind just follows. 그리고 마음은 그저 따라갑니다. Know the breathing without interference. 그래서 방해 없이 호흡을 알고 계세요. Just follow and see. 그래서 그저 따라가시고 보시면 됩니다. And this is the actual meaning of Kaya Anupassana. Anu means follow, Passana means see. Follow and see. 이것이 이제 까야 누파사나의 원래 의미인데 아유는 보다는 것이고 아유는 따라간다는 것이고 누파사나는 본다는 것입니다. 그래서 따라가서 보시면 됩니다. You are not leading the breath, but follow and see. 그래서 당신은 이제 호흡을 끌고 가는 것이 아니라 그저 따라가셔서 보시면 됩니다. So let your mind build up such connection with the breath. Just follow and see. 그래서 당신의 마음이 호흡을 따라가게 하시고 그저 따라가셔서 보시면 됩니다.
let the breath flow freely, and your mind is with the breathing. 그래서 호흡이 자유롭게 흐르도록 두시고 let the breath flow freely. And your mind is with the breath. 그래서 당신의 마음은 이제 호흡과 함께하고 있습니다. When the mind just follow and see, then it is humble, a humble knower. 당신의 마음은 그저 따라가서 보시고 이것은 겸손합니다. 겸손하게 알고 있습니다. Keep this knower humble and gentle. Just know gently. We don't need to know in an aggressive way. 이 아는 자를 겸손하고 부드럽게 하세요. 그저 부드럽게 하시면 됩니다. 우리는 공격적으로 알 필요가 없습니다. The gentler you are, then the easier you'll be with the breath. 부드러울수록 호흡과 함께하는 것이 더 쉬워집니다. Just keep such a breath as the background of our meditation. 그래서 그러한 호흡을 우리 명상의 배경으로 삼으세요. And now relax your brain in the breathing. 그리고 이제 당신의 뇌를 호흡 속에서 이완시키세요. Let your brain take a rest in the rhythm of breathing. 내가 이제 호흡을 박자 위해서 쉴 수 있도록 해주세요. And keep your mind following the breath. 당신의 마음을 이제 호흡을 따라가도록 유지하세요. It is not the duty of the mind to relax the brain, but just keep the mind non-disturbing. 이것은 이제 마음이 이제 뇌를 이해하는 것은 의무가 아닙니다. 하지만 이것을 뇌를 이해하도록 마음을 유지해 보세요. If the mind doesn't disturb the brain, then the brain can take a deep rest. 마음이 이제 뇌를 방해하지 않는다면 you can keep the right? If the mind is not disturbing the brain, then the brain can take a deep rest. 마음이 이제 뇌를 방해하지 않는다면 뇌는 이제 깊은 휴식을 취할 수 있습니다. Let the mind stay with the breath, follow and see, and allow the brain to take a rest. 그리고 마음은 이제 호흡과 함께 하고 이제 따라가고 봅니다. Follow and see, and then And allow the brain to take a rest. 그리고 이제 뇌가 쉴 수 있도록 허용해 주세요.
If the brain is very tired, then just tell the brain to sleep in the rhythm of breathing. 뇌가 굉장히 피곤하면 그저 이제 뇌가 호흡을 이제 잘 수 있도록 해주세요. Let the brain completely shut down. 그래서 뇌가 완전히 꺼지도록 하세요. And the mind just follow the breath. 그리고 마음은 그저 마음은 그저 호흡을 따라갑니다. And you can clearly see that mind is not the brain. Brain is not the mind. 그래서 명확하게 볼 수 있습니다. 마음은 뇌가 아니고 뇌는 마음이 아닙니다. The key point is to keep your knowing as gentle as you can. 가장 중요한 포인트는 당신의 알고 있음을 최대한 부드럽게 만드는 것입니다. Just surrender your mind to the breath. 당신의 마음을 호흡에 맡기세요. Once you are still following the breath, you are awake. 당신이 아직도 호흡 따라가고 있으면 당신이 깨어 있습니다. And your brain can completely shut down. Take a deep rest. 그래서 당신의 뇌는 그 깊은 쉼 안에서 완전히 꺼질 수 있습니다. And gently be with the breathing and let the brain have a rest without any interference. 부드럽게 뇌와 함께 하시고 뇌가 어떤 방해도 없이 쉴 수 있도록 해주세요. Our brain is so tired after a whole day work. And now just let it have a rest. 우리 뇌는 하루 종일 일하고 나서 굉장히 피곤합니다. 그래서 이제 이것이 쉴 수 있도록 도와주세요.
Gently be with the breath and keep away from the brain. Don't disturb it. 부드럽게 호흡과 함께 하시고 뇌로부터 떨어져 있으세요. 이것을 방해하지 마셔야 됩니다. If there is such feeling of sleepiness, just let the brain have a sleep. 그게 어떤 졸음이 오는 느낌이 있다면 뇌가 잠을 잘 수 있도록 놔주세요. Let it sleep without any disturbance from you. 이것이 당신으로부터 그 어떤 방해도 없이 잘 수 있도록 놔두세요. Carefully keep a friendly distance from this brain. 조심스럽게 이 뇌로부터 친근한 거리를 유지하세요. When this brain is relaxed, then you can just simply leave it there and be with the breath. 이 뇌가 이완돼 있을 때 당신은 그냥 거기에서 이것을 놔두고 호흡과 함께하면 됩니다. Remember, we are not the one to relax, but simply keep ourselves non-disturbing, and then the body will relax itself. 기억하셔야 돼서 우리가 이완하는 자가 아닙니다. 더 이상 관여하지 말고 그러면 몸은 자연스럽게 이완하게 됩니다. When the brain is settled down, then now we can pay attention to the area of heart chakra. 그래서 내가 가라앉게 되면 우리는 이제 가슴 차크라 영역에 주의를 기울일 수 있습니다. Pay attention to the area at the middle of our chest.
우리 가슴 중반에 있는 곳에 주의를 기울이세요. With the background of breathing and your awareness, relax this heart. 호흡을 배경 위해서 당신의 주의력은 이 가슴을 이완합니다. This is the emotional center of you. 사람들의 정서적인 중심입니다. For any fluctuation of emotions, liking or disliking, then this area is not well settled. 그리고 이제 정서적인 요동은 any fluctuation of emotions, And this heart is not well settled. 그것은 이제 이 마음이 완전히 가라앉지 않아서 그렇습니다. And only when it is in a balanced and harmonious state, then it is at rest. 이것이 균형 잡히고 조화로운 상태에 있을 때만이 이것은 쉬고 있는 것입니다. Let this heart relax and take a rest in a peace and harmony. 이 가슴이 이완하고 쉴 수 있도록 평화로움과 조화로움 속에서 놔두세요. And try to feed this heart with the feeling of peace and harmony. 그래서 그런 평화롭고 조화로운 느낌에서 이 가슴을 자유롭게 만들려고 하세요. Let it dwell in peace. 당신이 이제 평화로움에 머무르도록 해주세요. And keep your mind non-disturbing and stay with the breath. 그리고 당신의 마음을 이제 방해하지 마시고 호흡과 함께 하세요. This emotional heart is not you. 그래서 이런 정서적인 가슴은 당신이 아닙니다. Just leave it there and relax yourself. 그래서 그것을 놔두고 그것을 이해하세요. Let it have a rest in the feeling of peace and harmony. 이것이 평화로움과 조화로운 느낌 속에서 쉴 수 있도록 해주세요. No matter what you feel at this area, good or bad, just let it be. 당신이 이 부분에 대해서 좋든 나쁘든 어떤 식으로 느끼게 되는지 간에 그것을 놔두세요. And follow the breath. 호흡을 따라가세요.
You can give a friendly smile to this heart, and may it be peaceful and harmonious. 당신은 이 가슴에 대해서 친근한 미소를 지어줄 수 있습니다. Give a friendly smile to this heart, and may it be peaceful and harmonious. 가슴에 대해서 친근한 미소를 유지해 주시고 이것이 이제 평화롭고 조화로울 수 있도록 해주세요. Don't engage yourself into these feelings. 당신의 이런 느낌에 관여되도록 하지 마세요. You just stand at the side of at the side of breathing. Not to sign of breathing, right? You just stay with the breath. 그래서 그저 호흡과 함께 하세요. Let this heart chakra relax and unfold itself. 이 가슴 차크라가 이완하고 스스로 열릴 수 있도록 해주세요. And your mind with the rhythm of breath, just like the background. 그리고 당신의 마음은 호흡의 박자를 가지고 배경에 있습니다. It's the background space containing everything. 그래서 모든 것이 다 포함하는 배경에 있는 공간입니다. For every inhalation and exhalation, send a good wish to this heart. 매 들숨과 날숨에서 이 가슴에 대해서 좋은 의도를 보내주세요. May you be well and happy. 당신이 이제 잘 살고 행복하도록 May you be peaceful and relaxed. 당신이
평화롭고 이완돼 있도록 합니다. Let this heart stay in this harmonious peace. Don't attach to it. 이 가슴처럼 그런 평화로운 어떤 조화로운 평화에 이제 계속하시고 여기에 집착하지 마세요. Remember, you are just a knower, a humble knower to all these. 기억하실 것은 당신은 그저 아는 자이고 이 모든 것에 대해서 겸손하게 아는 자입니다. This is the natural feeling when the heart chakra is balanced, but it is never belong to you. 이것은 이제 가슴 차크라가 균형 잡히면 느껴지는 자연스러운 느낌이지만 이것은 당신에게 절대 속해 있지 않습니다. Now you can let go everything and keep your awareness completely open. 그래서 당신은 이제 모든 것을 놓아버리고 당신의 주의력을 완전히 열어 놓을 수 있습니다. When the mind is completely open, it is boundless. 마음이 완전히 열려 있으면 이것은 끝이 없습니다. It is just like a spaciousness containing the whole universe. 이것은 온 우주를 다 포함하는 공간입니다. And the breath is flowing inside this space. 그리고 호흡은 이 공간 안에서 흐르고 있습니다. Now the breath is in the mind, not the mind in the breath. 그래서 이제 호흡은 이제 마음 안에 있고 마음이 호흡 안에 있지는 않습니다. Just simply know the present breath and let it flow naturally. 그래서 이제 단순하게 현재 호흡을 아시고 이것이 자유롭게 흐르도록 놔두세요. Keep your knowing open and non-attaching.
당신은 알고 있음을 열려있고 집착하지 않게 유지하세요. It contains everything, all phenomena, just like space, without being attached to anything. 우리 이것은 모든 종류의 현상을 다 공간처럼 우주처럼 끌고 안고 있습니다. It contains a phenomenon like space and then Without attachment. 집착 없이 그렇게 하고 있습니다. Now this body is breathing, and this mind is knowing, and none of them belong to you. 이 몸은 알고, 이 마음은 알고 있고, 정말 그 어떤 것도 당신에게 있지 않습니다. Just let them be. There's no self involved. 그래서 그들이 그냥 있도록 하시고 거기에는 자아가 포함되지 않습니다. You are not the breath, and you are not the mind. 당신은 호흡도 아니고 당신은 마음도 아닙니다. Although there is the breath and there is the knowing mind, but they are not you. 호흡은 거기에 있고 아는 마음도 거기에 있습니다. 하지만 그것들은 당신이 아닙니다. Just let them be. 그죠? 그들이 그냥 놔두세요. And this is the relaxation of the mind itself. 이것이 이제 마음을 이완 그 자체입니다. Relax from attachment to ego. 그래서 자아에 대한 집착으로부터 이완하세요. Relax from self-identification to anything. 그래서 자아 인식으로부터 어떤 것으로부터 이완하세요. Know the present phenomenon from this perspective. 이 관점에서 이제 현재의 현상을 알고 계시면 됩니다.
Okay, time's up for today. 오늘 시간이 여기까지입니다. You can slowly move the body and slowly open your eyes. 그래서 천천히 몸을 움직이시고 천천히 눈을 뜨세요. Now tell yourself and keep your mindfulness after you open your eyes. 스스로에게 눈을 뜨면서 마음을 알아차리세요. Switch to the moving mode of meditation. 그래서 움직이는 영상 상태로 넘어가세요. And try to be a quiet knower when the body is moving. 그리고 몸이 움직일 때 조용히 아는 자가 되세요. Now when this body is moving, but the mind is still, then you can clearly distinguish the difference. 그래서 이 몸이 움직이고 when this body is moving and the mind is still, And you can clearly see the difference. 그래서 이 몸이 움직이지만 마음이 고요할 때 당신은 완전히 이제 차이를 알게 됩니다. The body is looking, the body is hearing, the body is sensing, but the mind can be still. 몸은 보고 움직이고 느끼지만 the mind is still, 마음은 고요할 수 있습니다. If you can keep in this state, then this is the moving meditation. 이 상태를 유지할 수 있다면 이것은 움직이는 명상입니다. It is very important to cultivate our loving kindness. 그래서 우리의 자비심을 키우는 일은 굉장히 중요합니다. It is the greenhouse for wisdom. 이것은 지혜를 위한 온실입니다. Loving kindness is actually to cultivate the rapture or happiness of the mind. 자비는 사실 이제 마음에 환희나 행복을 불러옵니다. When your mind is happy, then naturally you will be kind. 그리고 당신의 마음이 행복하다면 당신은 자연스럽게 자비롭게 됩니다. And naturally you want to share your love. 그리고 자연스럽게 당신은 사랑을 나누고 싶어합니다. Aversion happens because you are not happy. 진심은 당신이 행복하지 않기 때문에 일어나는 것입니다. Aversion means all kinds of unsatisfactory emotions. 진심이라는 것은 모든 종류의 만족하지 못하는 정서를 의미합니다. Even when you feel bored, when you are doing nothing, such boredom is also a kind of aversion. 우리가 아무것도 하지 않을 때 느끼는 지루함조차도 그것은 이제 진심입니다. When you are aversive, that means the mind is not happy. 당신이 이제 진심이 있다면 마음은 행복하지 않다는 것입니다. So if you can cultivate your mind in a peaceful and happy state, then you will not be angry, you will not be aversive in any ways. 당신의 마음을 행복한 상태로 유지할 수 있다면 당신은 행복하고 진심이 있는 상태가 아닙니다. When you are blaming
all kinds of conditions outside, that means your mind is not happy. 당신이 이제 모든 외부의 조건들에 대해서 불평한다면 당신의 마음은 이제 진심이 있는 것입니다. When you are angry with anyone, that means your mind is not happy. 당신이 누군가에게 화가 나 있다면 그것은 마음이 행복하다는 뜻이 아닙니다. When you feel empty and doubt with the meaning of life, that means your mind is not happy. Mind is unhappy. 당신의 마음이 이제 삶의 의미에 대해서 공허하다고 느낀다면 이제 당신의 마음은 행복하지 않은 것입니다. When your mind is happy, you will not worry about the meaning of life. 당신의 마음이 행복하다면 당신은 이제 삶의 의미에 대해서 걱정하지 않게 됩니다. Because every moment is meaningful. 왜냐하면 모든 순간이 다 의미 있기 때문입니다. Only when your mind is unhappy, then you will try to look for something, look for something from the external world. 당신의 마음이 행복하지 않는다면 이제 외부 세계로부터 뭔가를 찾게 됩니다. When we cultivate a happy mind, then we are free from all these kinds of sufferings. 우리가 이제 행복한 마음으로부터 불행한 마음으로부터 Can you repeat? When we can cultivate a happy mind, then we can be free from all these sufferings. 우리가 이제 행복한 마음을 키울 수 있다면 우리는 이런 고통으로부터 다 자유로울 수 있습니다. How to cultivate a happy mind? Just love yourself. 어떻게 행복한 마음을 만들 수 있냐면 이제 스스로를 사랑하셔야 됩니다. We are not happy because we don't accept ourselves. 우리는 스스로를 수용하지 않기 때문에 우리는 행복하기 어렵습니다. We are not satisfied with certain aspects of ourselves. 우리는 이제 스스로의 어떤 면에 대해서 만족하지 못하고 있습니다. We may expect ourselves to be better than this. 그래서 이제 우리는 우리가 이것보다 나아지도록 하게 됩니다. That's why we try to deny, ignore, forget the unwholesome parts of us. 그래서 우리는 이제 우리 안 좋지 않은 부분을 부정하거나 잊어버리거나 하려고 합니다. This is because this is the reason that your mind is not happy. 이것이 이제 당신의 마음이 행복하지 않은 이유입니다. So the first step to love yourself is to accept the real self. 그래서 이제 당신을 사랑하는 첫 번째 단계는 실제 당신의 모습을 수용하는 것입니다. Everyone has good and bad aspects. 모든 사람들은 다 좋고 나쁜 점이 있습니다. Everyone has good or bad memories. 모든 사람들은 다 좋고 나쁜 기억력이 있습니다. Whatever happened to you, it is not a shame. It is not a guilt. 그래서 당신에게 일어난 모든 일들은 다 부끄러운 것이 아니고 이제 죄책감이 느껴지는 것이 아닙니다. They happen because of all the conditions. 그것들은 이제 여러 가지 조건 때문에 일어난 것입니다. And now, when you're facing this, all these things that already happened, when you don't accept, you suffer. When you accept, you're free from suffering. 그래서 이런 모든 것들에 대해서 수용하게 된다면 괜찮고 수용하지 않는다면 고통받습니다. This is the wholesome karma that we can do at the present moment. 이것이 이제 우리가 현재에 살 수 있는 행복한 일 중에 하나입니다.
If you choose to deny, forget, resist, then you are doing the unwholesome karma. 당신이 이제 잊어버리고 저항하고 부정하려고 하다면 당신은 좋지 않은 업을 쌓는 것입니다. If you accept the reality and start to determine to perform good deeds in the future, this is wholesome. 그래서 우리가 현재를 수용하고 미래에 더 좋은 일을 하려고 노력한다면 이것은 좋은 것입니다. It is the most important step to accept yourself. 그래서 이제 가장 중요한 단계인데 스스로를 수용하는 것입니다. Just be with this suffering mind, and this is love to yourself. 그래서 이 고통받는 마음과 함께 갖고 이것은 자신에 대한 사랑입니다. Face it without resisting it and without escape from it. 이것을 저항하지 마시고 이것으로부터 도망치지 마세요. If you simply be with the real you, then this is a form of love. 당신이 이제 진짜 자신과 함께 한다면 이것은 어떤 종류의 사랑입니다. And finally, when you can completely accept yourself, you feel a abundance of happiness happen in your mind. 그리고 이제 당신 스스로를 수용할 수 있게 된다면 완전히 마음에 굉장히 많은 행복감이 있다는 것을 알게 됩니다. It's a deep release in you. 그래서 이것이 it release you. In you. 그래서 이것은 당신 안에서 이제 풀려나게 됩니다. Actually, all kinds of spiritual healing happens when you accept yourself. 그리고 사실 모든 종류의 다양한 종류의 그 영적인 힐링은 스스로를 수용할 때 일어납니다. Accepting yourself is easy. It's easy sentence, but very deep in meaning. 스스로를 수용한다는 것은 쉬운 말이지만 굉장히 의미가 깊습니다. You find there are so many layers. You hide yourself from you. 그리고 당신은 이제 거기에는 굉장히 많은 어떤 레이어가 있고 스스로로부터 숨는다는 것을 알게 됩니다. Just be friendly to all these layers. They are not guilt. They are not shame. 그래서 그쪽 이 모든 층위에 대해서 이제 친근하게 대해주세요. 그것들은 이제 죄책감이 아니고 그것들은 모욕이 아닙니다. All existence are conditional. 모든 존재는 다 조건적입니다. So we are at this. We are in this state because we were in those conditions. 우리는 이런 상태에 있습니다. 왜냐하면 우리는 그런 상태에서 일하고 있기 때문입니다. Just accept yourself. This is loving kindness. 그래서 그저 자기를 수용하세요. 이것이 자비입니다. When you are peaceful in mind, just stay with your mind. 그럼 당신의 마음이 평화로우면 그저 그것과 함께하세요. You can deliberately search in your memory for those memories that you don't want to face and be with it. 당신은 이제 당신이 기억하고 싶지 않은 기억과 함께해서 그것을 수용하면 됩니다. This is a spiritual healing for yourself. 그것이 스스로를 위한 영적인 치유입니다. And in the process, we cultivate loving kindness. 그 과정에서 우리는 자비를 이제 키웁니다. And when you can love yourself, you find that you can naturally love the others. 그리고 당신 스스로를 사랑하게 된다면 당신이 자연스럽게 다른 사람을 사랑한다는 것을 알게 됩니다. As I said,
all aversions happens because you are not happy. 그래서 모든 진심은 당신이 행복하지 않기 때문이라 합니다. And when you are happy in the mind, then you'll be naturally kind to others. 그래서 당신이 마음에 행복해진다면 당신은 자연스럽게 다른 사람들에게 친절해집니다. Loving yourself is loving the others. 당신을 사랑한다는 것은 다른 사람을 사랑한다는 것입니다. And loving the others is also loving yourself. 다른 사람들을 사랑하는 것도 또한 당신을 사랑하는 것입니다. When you are kind to the others, then actually you are kind to your own mind. 당신이 다른 사람들에게 친절하면 당신은 자기 자신의 마음에게 친절한 것입니다. Your mind gains happiness from loving others. 당신의 마음은 다른 사람을 사랑함으로써 행복감을 느낍니다. This is a very important thing we need to cultivate everyone. 이것은 이제 우리가 만들어야 되는 다른 견해 중에 하나입니다. And when your mind is happy, then your wisdom will be very sharp. 그래서 당신의 마음이 행복하면 당신의 지혜도 이제 날카로워집니다. Because your mind is united, you are not fighting against yourself. 왜냐하면 마음이 이제 깨달아서 스스로와 싸우고 있지 않기 때문입니다. When your mind is united, you'll be mindful and you'll be wise. 마음이 이제 하나가 되면 당신은 알아차림이 있고 이제 지혜롭게 됩니다. You are scattered because of your self complex. 마음이 흩어지면 갈등하게 됩니다. self conflict. 당신은 이제 자아 갈등 때문에 마음이 흩어져 있습니다. Self conflict means you don't accept part of you. 그것은 무슨 의미를 가지고 있냐면 당신이 어떤 부분을 수용하지 않는다는 것입니다. So try to cultivate loving kindness together with mindfulness. 다른 자비와 이제 알아차림을 키우려고 하세요. Try to serve other people, help other people, and this will, in return, help yourself. 그래서 다른 사람을 돕고 이제 섬기려고 하면 이것은 스스로를 돕게 됩니다. And help yourself to be happy, and this will, in turn, help the others. 그래서 스스로가 행복해지도록 하면 그것은 또 다른 사람들을 돕게 됩니다. When you are happy, you'll be wise, and if you are wiser, you'll be happier. 그래서 당신이 행복해지면 지혜롭게 되고, 지혜롭게 되면 더 행복해집니다. This is a wholesome circuit. 이것이 이제 유익한 어떤 순환입니다. And it will lead you to the path of heavens and Nibbana. 이것이 당신에게 천국과 열반에게로 인도합니다. So keep this in mind and practice yourself. 이것을 마음에 가지고 이제 수행을 하세요. Any questions? 질문 있으신가요? Sentu, how do you feel? I'm happy about your Dhamma talk because I've had some, I've been under some, stress lately,
So this was a very good reminder about those topics. So thank you very much. I really appreciated this teaching. Yeah, everyone needs this because everyone is unhappy. All of us are unhappy because we still don't accept ourselves. And actually, love to oneself there's no difference from loving others. I mean, in the real sense, real love. So, hope you'll be happy and wise. Thank you, Ajahn. Karen, are you happy? Not so happy. I'm sorry? Not so happy, right? 행복하냐고. 아전이 뭐라고 했어? Are you happy? 행복하냐고. Lots of happy? I mean, I asked you, are you happy? I think in a general sense, yes. Not in a precise sense. But if I'm completely happy, I wouldn't be here. Where are you now? I'm at a hotel in Bangkok. Okay, so you're going back to Korea? Oh yes. Okay. So what did you learn from Thailand? Oh, I learned that I don't know, because I have been meditating at least 1 to 2 hours every day because of the schedule. Regardless of anything that's the conditions of whatever whether it's whatever that's going on in my life or whatever, regardless of the conditions, the meditation time 1 to 2 hours, I think it helped a lot. So like before, I like to go to the fortune teller or or try to think about my future, which way plan A or plan B, which one's the best. I was always worried about the future, but I realized as long as I'm satisfied, or like it doesn't really matter if the thing goes this A way or the B way. It doesn't really matter to my life or my happiness. So I'm less anxious about the future, because like before, my mind was afraid of making the wrong choice. But I realized there is no such thing as wrong choice in life. Probably it's just my mind that we need to cultivate. Yeah. No matter what choice we have made, just make sure you are cultivating your mind. This is the first reason for this life. Everything will pass away. Everything will disappear in a day, and what we let the most precious thing that we can gain from this life experience is the mind. How much you cultivated your mind, how much happiness you gain, and this is the most important. So if we bear in mind this principle, that will not be doubt in making choices. Just choose the way to cultivate your mind, cultivate your precepts, samadhi, and wisdom, and you must be happy in the future. And you do think that whichever way I go, as long as I cultivate my mind, there is no such thing as a better choice. That is the best choice. Okay. I'll translate. 그러니까 어떻게 지내냐고, 행복하냐고, 그래서 제가 이제 그냥 평범한 그 관점에서 봤을 때 행복한데, 그렇다고 해서 뭐 완벽하게 행복한 거 아니고, 완벽하게 행복했다면서 이렇게 있지 않겠다는 얘기를 하실 거예요. 그리고 이제 아자님께서 이제 뭐 어떻게 태국에서 얻은 게 있냐라고 했을 때, 제가 외부적인 상황이 뭐 어쨌든지 간에 1시간에서 2시간 매일 명상을 꾸준히 하게 되니까,
옛날에는 막 어디 점 보러 가서 뭐 이렇게 할까요, 저렇게 할까요 이런 거 물어본다든가 혹은 이제 앞으로 내 미래가 A 방향으로 가야 되나 B 방향으로 가야 되나 엄청 고민을 많이 했는데 어떤 둘 중에 어떤 걸 선택하더라도 이제 크게 내 인생이 달라질 건 없고 그냥 아 내 마음을 이제 좀 편안하게 먹으면 괜찮지 않나라고 했더니 아저님께서 이제 그 외부적으로 환경이 A가 되든 B가 되든 이제 그런 건 중요하지 않고 이제 어떤 상황에서든 내 마음을 수행하는 그런 태도를 가지고 있는 것이 이제 가장 최고의 선택이라고 하셨어요. When our mind is not happy, then we don't have the energy to cultivate. 그래서 우리 마음이 행복하지 않으면 우리는 이제 수행할 수 있는 에너지가 없습니다. Happiness is the positive energy, and that will drive you to the positive way. 그래서 행복은 이제 그런 긍정적인 에너지고 그것은 당신을 긍정적인 방향으로 이끌어갑니다. And when your mind is negative, you will drive yourself to the negative life. Try to You will drive yourself. drive yourself to negative life. 그래서 이제 마음 부정적이면 이제 그런 부정적인 삶으로 스스로를 이끌어갑니다. It is the mind matters, 이것은 마음이 중요한 것입니다. not the choices. 외부적인 환경에 대한 그 선택의 문제가 아닙니다. 질문. She has a question. Yes. 그 오늘 법문을 들으니까 이제 삶의 그 뭐죠? 그 의미나 공허함을 느낀다는 건 불만족 때문이다 이렇게 말씀을 하셔서 굉장히 좀 인상적인데 일단 거기까지. Okay, your Dhamma talk today said that searching for the meaning of life or feeling empty about life is because you have aversion. 그래서 이게 평소에 가끔씩 이제 어떻게 하면은 의미 있게 더 좋은 삶을 살 것인가 이런 질문을 하는데 그러니까 그런 질문을 하는 게 불만족의 표현이라고 생각하면 맞는 건지 아니면 그런 질문에 여전히 의미가 있는 건지. So sometimes she asks herself that how can I live my life in a very meaningful way? So is that is that just aversion or like is it still beneficial to think about it? If you can live in a happy way, then you create all the meanings. 당신이 이제 행복한 방식으로 살게 되면 많은 어떤 의미들이 생겨납니다. It is this mind matters, 그래서 not the meaning. 마음이 중요한 것이지 의미가 중요한 것이 아닙니다. Loving kindness is the answer for a lot of questions, a lot of problems. 자비는 굉장히 많은 문제들에 대한 해결책입니다. When you are happy, you'll be wise and you will solve the problem yourself. 그래서 행복하면 당신은 지혜를 가지고 그 문제를 스스로 해결할 수 있게 됩니다. When your emotions, your heart is depressed, then your brain is also depressed. 그래서 당신의 감정이 이제 좋지 않으면 가슴도 이제 우울하고 그리고 정서도 우울하게 됩니다. It is a good practice if we can try to recollect the life in a day and forgive yourself before you go to bed. 그래서 이제 뭔가 하루에 일어났던 일들 다시 생각하면서 스스로를 용서하는 게 굉장히 좋은 수행입니다. Forgive yourself and with a good determination start from tomorrow. 그래서 스스로를 용서하시고 내일부터 이제 올바른 결심을 하시면 됩니다.
This is like clearing the rubbish bin every day. 이것은 이제 쓰레기통을 매일 비우는 것 같습니다. Okay, no more questions? 질문 없으시죠? Then we end here. 오케이, 자, 알겠습니다. 소개합시다. Okay. Ajahn, Yes, is your practice better? I know. Okay, it's a stupid question. Okay, bye bye. Okay, bye bye.